Guys, a lot has been happening across the scene. Tumekuwa na there was a show that was happening, I think ulisema ni Amsterdam. Yeah, Amsterdam. Whereby Omah Lay was performing on stage, then ile tu out of excitement wasi wanachia na nini nikaa jamaa ka support Dame hapo, kaambia Dame come kwa stage, labda alikuwa aliona akona unajua ku hotspot, lazima hotspot yake ilishika kwa Dame, akamwambia manzi come kwa stage. So wakaperform pale dancing nini na ule Dame alisuguo mse nini serious bro. So after hapo that video has been trending on the social media that lady alikuwa kama boy wake. So apparently nasikia relationship kai collapse. So a lot of discussions kwa hiyo of course social media about si unaweza kwa at 11 I don't know nyinyi mnaaje kwanza na hiyo story. Demi yako mkiazana na yeye show and I don't know, I'm saying maybe tu ni star wewe uende tu saizi assuming kwa Kenya mse kama nani who looks like Nyashinski. But mbaya tu Nyashinski ambie Demi yako hivi. Demi yako atakata kuishia. Aje ulisikia. Ukusikia hata Celestine Ndinda alisemanga mimi Nyashinski tu akianza ni smile tu nasema come. Na ni celebrity bana anasema hivi. Silili last week tulikuwa tunasema hapa hivi hakuna Demi yako. Ni wewe uko na hiyo time. Na mse mwingine akipull cards vizuri buda imeenda. Yeah. So ni hivyo bana. Kitu ilikuwa kiodo tricky. Na of course udem unajua mademu jipresenting in such a way that tutawa notice. Yeah. So of course ule jamaa kiperform udem ikosi alikuwa anafanya of course hizi mchagua hivi out of nowhere. Aliona huyu naye ana flow, anajua ngoma kaa zote. Anajua lyrics nini. Si ndio akamwambia wewe umechangamka kama hizi kwa out of nowhere. Alafu pia kamera uliona kamera ili switch kaangalia ikamulika Boy Child alikuwa disappointed aje hakuwa anaamini buda. Unajua ile curtain ilikaa hivi chini kuna ile silhouette wakafanya hiyo wakafanya ile ka silhouette challenge ile yenye yani mnamulika tu sisi tunaona tu shadow figures hivi yeah. Ukiona venye hapo kwa trans venye ili connect buda unajua kuna wana sex nyingine yenye ni mental bado kabla hamjafanya the real act. Sindio? So kuna venye nikaa huyu jamaa alifuliziwa Demi yake hiyo time. Sijui hiyo ni as in now that wewe umesema you know ina cause nikaa ime cause panic among the boy child. That is it the real status ya vile society kwa mani aje zifua. You think that is the reflection of how our relationship that Demi yako akuru na wewe juu hajapata opportunity. Yani naonanga tu ni kama wanakuanga wamesettle for less for that time. Unacheki? Like ukitaka kujua character ya demu wako vizuri, mu-expose to an environment where there is a more powerful man than you, a wealthier guy than you, ama a more famous person kuliko. Hapo demu anakuwa fala mbaya. Unaona? So kuna vitu kama hizo ziwa excite sana. Ni demu amekuwa fala ama demu amekuwa mjanja because wewe umesota. Sasa si mimi nimeendea mse mwenye labda amekushinda. Of course hakuna mahali watapelekana na huyo celeb. Unaona? Nini huyo celeb na sex pool huyo celeb ni madem hot nini azina kona celeb anakuanga na variety nini. So yake ilikuwa tu kuperform. Unaona? But sasa dem naye ile kujituma anajituma manze ni karu. So yeah anajiamini opportunity ya niita mbele wewe unadai kubambia aje nika Diamond kama shida na si dem kwenda dem angeenda na ingekuwa tu sawa, lakini ukiangalia vile huyu dem alikuwa na dance nika live yake ina depend hiyo nini kurombosa. So is that probably a reflection of 80% of our ladies? 80 is even on the lower scale. You ni 98. Na hiyo 2% ni mademo huko Baruesa huko ndani pale hawezi fika concert. Si hata kulikuwa na issue yenye walikuwa nasemanga most ladies hata wale wa church wana treating pastor better than their husbands. Unaona? Kuna kwanga na hiyo stuff kwa sababu kwa view yake pastor sasa ni Omah Lay ni celeb fulani una get. Pastor is that powerful guy. Of course pastor akiambia Demi yako saizi tupatane saa 2. Si Demi anatokea anafika hapo 8 foot. Wewe pastor shaisema anakuja kwenyu. Pastor anasema anakuja. Hiyo siku si ndo kuku uchini. Hiyo ndio
hiyo siku buda ndo hata vumbi natolewa kwa chini ya Servant of the madirisha. Lord, servant of the Lord, bro. Speaking of servant of the Lord, now that tumeongelea story ya pastor, kuna pia msee mwenye pia amekuwa kitrend pia. Sijui ni Mkorino. Anakaa Unajua hii watu alikuwa amevaa tu nguo za Kikorino. Unasikia anasaidia watu. What was it doing? The exorcism mama. Hizi denominations zimekuwa mingi. Sasa hata siwezi. Nini mzee alikuwa anadu? Si uliona picha? niliona video. Mimi naweza sema tu ni boy child alikuwa na shine. Sasa utasema nini? Lakini wanawake bwana. Okay, unajua pia wanasemanga buda wase wenye wako, because looking at that woman, that's a married woman. I think. And you know married women. Na huyu bwana yake ana exist. Anaona kabisa Of course ana exist. Unajua married people wanakuanga sexually starved. Sana in most cases. So if at all huwezi niambia ati huyo mama ako anajua kenye pastor alikuwa anafanya. Because even at some point kuna time yenye aliambia huyu camera person songesha camera hii design. Kuna there's somebody who was recording the act and alafu huyo Mokorino akamwambia like cheza na rada bana songesha kuna kitu nataka kufanya yenyewe sitaki waone. Anaujia pia ni ukumbuke these people it look like they are also doing marketing because una realize that these things zinakuwa videotaped. Si ati ni leak, ni wao wenyewe wameiputa. Yes, ati ni leak ni video yenye amefanya. Na one thing also if you notice most of the comments that are coming most women are excited about this guy. Yani kuna excitement ingine sijui kama ni justified ama tu wasio wanachocha. Unajua pia naye social media you may not be so sure because kuna wale wako excited kwa comment section but of course ni keyboard warriors. But could it be, is it a reflection of what people actually feel? Vile tu, of course kuna fakeness mingi hawataki ku disclose that I would have loved to be the one sleeping there nifanywe hizo vitu na pastor labda. I don't know. Could that be a possibility? Okay, ukiangalia pia na trends sasa tulikuwa tumetoka kwa vitu za femicide na all me in my own logical analysis ya vitu zina happen hiyo ni kitu yenye iko close to mtu ana take advantage out of a position of power. Kitu kama sexual harassment. Yeah, it is a sort of sexual harassment. So me I expected it to trend in a way that women wana condemn. But funny enough wasa wanachia na ilikuwa like it wasn't making some sense. Because by the way ni indecency. Yeah, it is indecency. Hata kama ni unasema tunaombea mtu I think hawa setu wako ligi moja na Isha Kahola because they were using the Bible na word of God lakini chenye wanafanya there is no way you can justify whatever that was happening. Sure. Alafu siku hizi kuna venye. So now that tumesema story ya siku hizi I want you to pick from that story. Traditional women versus the modern women. Because now whatever that we are seeing on the media now, those are our current ladies that we are seeing in the society. Wode mwenye ameenda pale kwa show ya Omale is performing among. Do you think that maybe there is a difference between the women, the traditional women and the modern girl in terms of how they conduct themselves? I want to believe that aoni why this nigga was getting mad. Ama wana break up kwa nini? Na nimeitwa na Omale. Did you expect me? Ni siende unaget? It should be normal too. Yeah. Values zimechange, values za madem zimechange na zimechange for the worse. Unaona? Na hawaja notice imechange. That's why unapata kuna tabia zingine zenye zinaangaliwa kama empowerment. Unaona dem like Mayolo mali imefika saa hizi dem akifungua only so kuna tabia mbaya zenye zimekaa na inakaa kama empowerment. So ukiangalia nini situation kama hiyo ukipata these work ladies watasema huyo boy wa huyo dem mwenye aliperform hiyo show ya Omale watasema ati huyo boy anakuwa petty, unaona. But kuna ile instance yenye dem anafaa a respect mtu wake, hiyo ndio wananga sasa, unaona. So kitu kama hiyo ingefanyika ya kinafadhi, unaona. Madhe wetu na hiyo generation, even some earlier generation hata before tufike kwa kina mother wenda juu ni wase walikuanga na standards fit. They were ladies, unaona. Siku hizi ladies ni wachache, women ndio wengi, unaona. Na being a lady
ni choice, you are not born a lady, ni the way unajikari. Mtu anaweza zaliwa mwanaume lakini si kila mtu atakuwa gentleman, unaona. So is everybody an husband material, and is every woman a wife? Hapana. Of course, me, I'd argue that, okay, in this other side, you know, even the Holy Book says, he who finds a wife finds a good thing. So that in the context is, there are many people that are not wives out here. That's the context. So you must find. You must find a wife. Yeah. A wife is people nowadays sit A wife is not a woman. a wife is not a woman. And okay, I don't know if the Holy Book is chauvinistic. Sijaisikia he who finds a husband. Ama mwenye na sijaisikia any context yenye. So I believe men were good. Si tuko sawa. He who finds a wife. You cannot be finding a wife if you are not a husband. Sure. Because you cannot have a wife. So a wife exists when there is a husband. Yeah. Huwezi sema wewe ni wife kama hakuna husband. Kama wale mademo wanajitanga queens, unaona unajiita queen hakuna king. Forget. Yeah. Aje sasa. Unless wewe ni nyuki. Only the big colony has the queen. Hata nyuki kuna queen na kuna king. There's no king. Haina king. Inasavisiwa tu na nini nyuki yoyote tu yoyote. Ndio maana inaresemea nao. It's only bees. It's only bees. Anyway, Queen bee. The story was your story that modern it was about the issue ya traditional na modern women. Yeah. Do you think kuna difference kubwa sana? Following of course on that story that here Omalay there is this lady mwenye pia ameenda kwa pastor anafanywa vitu. Would you find a woman kwa age yetu no our mothers age mates wanafanywa vitu kama hizo na mabwana zao kwa life? Because I mean it's bibi nani anaenda kufanywa hizi vitu? Where are the husband to these women? Okay. Because here Omalay unasema huyu ni dem kwa soko bana. Ni vile tu jamaa amejaribu kudomesticate ile kitu wanasema hivi. Amedomesticate. A wild horse ama Yeah, huyu dem. So in as much as I want to sympathize na say amechezwa kadi na Omalay, but I mean this guy has just taken somebody's daughter wanaenda tu ni dem yangu. But in technical sense it's not like a do jamaa anaenda kapeana mahali. So there is no fornication msako bwana. So mzee mwingine akitaka kufornicate na demu yako unakacha aje. Why you attach value kwa kitu si yako? Because in the first place you ni demu yako. You did marry this lady. But nonetheless kuna hiyo aspect ya value still imekuwa eroded. That is why this lady anaona already we are fornicating with you, hujakuja kwa wazae wangu. So saizi nikichukuliwa na mzee mwingine unakacha ya nini? But you know there are steps to even being a wife. Lazima uanzie mahali. So in the modern society lazima upeleke dem date, lazima upeleke concert. Ni courtship, hiyo process ya courtship. Ni courtship process. Mnapimana yani. Watu wanafornicate. There is no courtship now. Okay, ni vile sasa siku hizi watu wameattach kuna vitu wenye kuna wanasema lazima ufanye kitu inaitwa test drive. Test drive, yeah. So ulikuwa unauliza hiyo swali ya modern and traditional women. So saizi unajua there is so much exposure. The world is a global village. Saizi access to information, access to even the celebrities themselves, access to men that are very powerful is so easy. Ukicompare na traditionally ama kitambo vile, it was so hard for you to interact even. Mimi niko sure mama yako hata sasa ukimuuliza celebrity patana labda ni Moi peke yake. Maybe I would say this even for that comment kuna kitu yenye Zifona alisema this lady ako hypnotized na ameitwa na celeb kama Omalay. But deep down anajua hizi yana mahali because this guy has access to many women, yeah. But ni nini inavutia dem to this guy? Unaona kama ile time yenye anasemanga maybe ladies maybe kama akiwa na boyfriend wake ndio wako na huyu jamaa peke yake probably this guy wako naye peke yake ana ajaye cheat yana wako tu naye. But since there is another powerful guy regardless of whether this guy has other women it does not matter as long as mseto wako na power ako capable ya kuchukua deni yako. Si ni hivyo. Inakuanga hivyo because then hii issue ya cheating hata it shouldn't be affecting ladies then. Kama Diamond sasa unaona amepita na mademo East Africa. Because you know naturally a woman is DNA yake vile mademo au wameumbwa
kubow to authority. What is usually called they have to, what do they call it, ile submit To a higher authority. like the submission is something that is deep in their DNA. They have to submit, and you only submit to authority. So dem aliona mse hakuna kitu ya kusubmit. Yes, okay, submission pia inakuja, it is you submit to a higher authority. It's like a new king aliwalk into town. We kidogo. So jamaa haikuwa na mata kama umalia kwa na mademu ngapi. Amenichagua mimi. Because zamani watu walikuwa wanapendanga war, after you win a war you marry more women. Wewe unaona kama siku hizi unasikianga mtu anasema mi bora ananipenda mimi. So it does not matter hata kama huyu jamaa ko ni polygamous hapa na mademu wengine. Dem anajiambia as long as this guy gives me the attention, the access, that's it. So they don't care so much about whatever this guy does. Was that the order of the day from the beginning? Are we now reading the truth? Is the truth finally coming out? But maybe Just maybe you were supposed to be polygamous from the beginning. I don't know. I think because now there's also that story why I was actually introducing your issue, the traditional and the modern women. There was also another lady pale alikuwa na, he was calling another guy who was an agent in an apartment. I don't know, there was an issue. Sijui alikuwa anasema, oh, do you know who I am? Nini. Yeah. And this guy was just polite, trying to be logical and reasonable na kujaribu kumengage, but this lady was taking none. In fact, totally abuse him mpaka I think I overheard somebody from the background kasi saying shit. I think kuna vitu ali mention very uncomfortable. Alafu unajua shida hiyo tantrums yote na throw in front of our own son. No. Manze kuna boy hapo. So kuna boundaries ude maana alicross. But that's a lack of leadership in a family, because me I don't believe. Of course, there is no man in that family, but you could tell. But kuna story ili emerge later on that alipoteza husband wake some time back, so bado wako traumatized. Which brings to the question, when there is no man in the family, normally inakoga ametake time sana ku replace huyo ndume. That's why unaona hakuna order. Kuna jamaa nilikuwa nasoma hii tweet ya Cyprian. Kuna jamaa anajiita Paul Maina. Alikuwa anaambia Cyprian that lady ni aunt wake. Anasema the lady amegrieve for so long, yani ajai move on. Sometimes back alipoteza husband wake, akawa depressed. Alafu ile design alipopoteza husband wake, nyumbani wakamtake back akakana father wake. So ikafika point ni kama akajitoa, akaenda familia wako wanajua mali alienda. Kumbe alienda karenti apartment na akaenda na wakidi. So apparently ati wakidi hawajakuwa akienda shule, hajakuwa akiweza ku cater for the bills nini. Na ni mtu mwenye ni kama hajai move on from the death, hiyo loss ya husband wake. So jamaa alikuwa anajaribu kuambia Cyprian, it is good that hii kitu ime happen, ndio sasa tumepata kujua mali udema ako tu, tujaribu kumsaidia. Unaona? Wamtrace wajue issue juu family walikuwa nasikia hizo rumors ati kama hata watu yao waendi shuleni nini. So hiyo ina put to light ile story ya kukikosekana mwanaume kwa family inaleta noma. Unaona? But do you think alikuwa okay, that's just a story. Mimi sijui kama hata ni ukweli. At some point alikuwa anasema anatuma sana wake anamwambia bring me my gun. You know, there were two instances of the videos. Maybe alikuwa na bluff, maybe ni ukweli. Unaona time alisema, kuna time alisema ati do you know who I am? Unaona? Nikasema udem kitu ya kwanza anakulwa na mtu powerful kwa gava. Kitu ya kwanza ukiona dem anasema kitu kama hiyo, ana roll na bigi fulani. Unaona? Do you know who I am? Unajua dem yeye kwa ni akisemanga hivyo there is somebody ahead. So which chances are inaonga tu mwanaume. Of course. So there is no lady who can say at this. Wewe ni nani? Unless ameenda masholata kuna black belt. Hakuna hata dem akona black belt tunaweza muokota. Hiyo inakuanga jaba hii. Hiyo ni story ya jaba. Unajua ipanguzo hivi kidogo. Akisema ewe ni baba yake ama ni uncle wake, there is just a man somewhere. Ukumbuki kulikuwa I think hata ni this year, if not late last, ni early this year, kulikuwa na ule dem mwenye wali show up at a health center, kitu kama dispensary ama ilikuwa usi.
I think walikuwa wamepata accident, alafu dem ana throw tantrums, doki unajua unafaa babu na mama. unaona there is always somebody powerful, unaona. So alikuwa anatumia jina ya CS kutishia mse, alafu unajua hosi zetu zinakuanga understaffed. Mnaweza leta mgonjwa yes, na madoktea wajakataa kumtibu, ni vile all hands are on deck already, unaona. So na hawezi anza kuprioritize mse wako over other people, na unaweza pata hata hizi ni minor injuries, vitu kama hizo. So watu wanapendanga entitlement, unaona. So these ladies wakisema ati aliposema hivyo nikasema maybe kidogo kitanda inatingizwa na mtu fulani. Anyway, ukiangalia generally of course kuna hiyo element ya, you see mostly men wanakuwa underrated in terms of the things that they offer in a family, respective of your party. Unasema maybe wase wengi pia wako chini, lakini leadership yao is very necessary, especially when raising, even for a man he must be raised by a man. Yeah. And even for a lady to be a wife, he has to be raised by a man. Unfortunately, when I would say the reason as to why all these things are happening is because kuna failure a leadership from the men. Because ordinarily, if they existed, men wenye wana direct our ladies, hizi vitu zingine haungeziona. Kama sasa ule demo wa pastor, if there was a real man kwa hiyo life yake, angekubali hizo vitu zifanyike. The same way hata ule demo mwenye alienda kwa show, if there existed a father, because ule demo mdogo, sema ule mdogo, angefanya hizo vitu kama baba yake anaishi. Because some of these things that zufanyika hata siku hizi unapatanga mademu wengi wanafanya hizi vitu behind the cameras. So unapata tu mtu ameishia masiti huko, anadanganya wazae, me I'm still in school, niko job na vitu kama hizo. Hata hiyo story hata si hivi alisema tu juzi, mimi nadanganyana home, nimeenda job, niko kwa best yangu dem, because they know. So hizi vitu zote ni upsets, yani as in kuna dereliction of the responsibilities of the father, ama wameassume, wengi hawajui what their daughters are doing. So unapata there are so many things that are happening within the society that the fathers are not aware. So I would say yes, ni deception wanafanya, but deception yenye wazae ama the fathers, they are not aware of what is happening. But if at all they knew exactly what was happening, hawange stop hizi vitu zote. But at the time wenye wanaona hizi vitu, probably ni too late. Kama sasa mzae wa udem, I'm sure kama ni mse a real guy mwenye ana exist saizi, kama alioneo video, I'm sure he will be very disappointed that uni msichana wangu anafanya kama hivi. Yani as in ulikuwa na boyfriend, ukaitwa kwa stage, yani as in atafeel, in fact I would say that guy would be depressed because atajiambia I have failed. Atakuwa na face aje hata mabeshte yake. So which anayo ni kitu yenye iko ni real even in our society today, whether ni sister yako or not, your fathers wanajuanga if at all anything was to happen, yeye anajuanga hiyo responsibility because he needed to have corrected that. And even for us in our sisi sasa wenye tuko nyuma ya fathers as proxy boyfriends, ndio wewe una control, as in uta control them. Hapana, tumeshindwa like mimi naona like failure yetu ni tumeshindwa to establish boundaries. As in the first thing wase wanafaa kuwa talk ya kwanza kabisa inafaa kuwa kiwa na dem mna establish boundaries. These are the things that I can't stand. The do's and the don'ts. The do and the don'ts in relationship. Unajua siku hizi tunaingia tu. But hiyo kitu si ku establish. Unajua ni kitu ni kukua raised bro. If at all you've been raised properly, unakujanga na instinct ukijua hizo vitu hakuna. Unaona kama wanasemanga when you are getting married. So wanasemanga unaenda kuchukua dem kwa baba yake, si ndio? Baba yake ndio anafaa kukuandia over dem akijua this lady nimemraise vizuri. Lakini most tunapatanga mademu wengi ni kutoka CBD, wewe unakuja unaandiwa over kitu hata mzae wake ajui. Yeye anachukua tu dawa na anakupea. Sasa yeye anakupea slippers na wewe hujui. So sasa because at the end of the day what was the purpose of dowry? Si wewe unaenda unaongea na baba dem anakupea blessings zake ni aje. From now henceforth you are the one who is going to be the father to this. Because automatically ukichukua dem wendo ni kama una assume now the responsibility. That's why even who dem mwenye ameenda kuombewa hizo vitu, if at all he has a husband, huyo ndio alikuwa anafaa kustop hizo vitu. Because wewe unakubali aje dem wako step out akifanywa vitu kama hizo. Because hiyo ni responsibility yako. So at the end of the day, so kuna a lot of unfortunately the current generation your aspect in a lack, and I want to believe
I will honestly say that hiyo ni failure ya men. Yeah. Yeah, ni failure ya men. Ni vile tu si tunajaribu kublame madem siku hizi wale rock na nini. But it's our duty. Who was supposed to raise the ladies? Si ni men. Yeah. So ukipata wase wengi ma single mother ni wengi. What do you expect? Actually a single mother ni a product of a Yeah, si ndio wewe sasa hivi mwanaume amefail. umpe ball, umemwacha. Na umeingia Hiyo nyasi. product inatoka hapo buda si ni chaotic juu boy either atakuwa jambazi yeye ndo atapeana maball zingine demu yako kama ni mtoyo wako na umemlenga umeacha amekuwa anahandoliwa na demu wako ataenda ku spoil pia ataenda kuwa something else. Product ya society inaenda ikikuwa kitu kingine yenye you cannot correct it, so inakuwa not in your hands. So that's it. Leave your comments, leave your likes, and of course subscribe. See you in the next video. Peace.